Nicht rennen, erstmal wieder erholen lassen. Was ist denn hier? Speicher mal schnell. Oh. Yes. Nicht genug Platz. Nicht genug Platz. Nicht genug Platz. Nicht genug Platz. Yes. Ja. Ist das hier... okay, wir gehen erstmal da lang. Ich war gerade kurz unentschlossen, wo lang, was wir jetzt machen wollen. Nope. Ich dränge mich vor. Raumhafen? Sieben Tage und 11 Stunden habe ich dafür Zeit. Transportiere 2 Arbeiter. Ziel Trident Luxury Lines. Okay. Mast-Distrikt. Another day? It's a done deal. Our whole office is getting moved to Gagara. Den will ich schon gar nichts zu tun haben. So, was ist das jetzt hier für ein Ort? Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us. They will waiting for us. Nochmal Taschenlampe aus. Everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Speichern. I'm suggesting is so outlandish. We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Mhm. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Piratenangriff. Barrett hat mich gebeten, euch das Artefakt zu bringen. Das ist egal, ich habe euer Artefakt. Wer bist du? Ich will erst mal wissen, wer ihr überhaupt seid. Sarah Morgan, Chair of Constellation. That means anything you discussed with Barrett is my business. Now, if you would please answer my question. Nope. Ich habe noch eine Frage. Wer seid ihr? Und so weiter und so fort. Very well. This is a private organization dedicated to exploration. Space primarily, but also anomalies throughout the settled systems. It's inherently dangerous work, so if one of our own doesn't show up as planned, then we tend to have questions. Speaking of which, where is Barrett? Piratenangriff. Barrett hat mich gebeten, euch das Artefakt zu bringen. I see. Vasco, verify.
All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter, And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? Sorry. What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Helle Lichter und Musik. Ich rede nicht darüber, das Ding hätte mich fast umgebracht. Wie oft ist das schon passiert? Wer hatte diese Vision noch? Ich mach das. We think it's anyone else who pulls one out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. Helle Lichter und Musik. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy If tales... this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. Haut ab! Ich muss mich erst in den Raum umschauen. So, wer sind denn Sie? Keine Ahnung. Wahrscheinlich einer als Columbus, einer als Davaska. Ne, wie hieß der? Davaska? Vaska de noch irgendwas? Keine Ahnung. Stift. Braucht er schon eine Lupe, um zu schreiben? Ich nehme mal an, das ist eine Galaxiekarte. Keine Ahnung, wer du sein sollst. Was? Art Deco Sonnenskulptur. Skulptur. Praise the Sun. Coole Lampe. Oh. Scheint auch eine Map zu sein? Nee. Keine Ahnung. Erster weiblicher Astronaut? I don't know. Erster Pilot? Praise the Sun. Ein Sandwich. Meins. Okay. Ich bin bereit. F5. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Aber es ist doch gar nichts passiert. Oh, oh, Oh oh, my oh. god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems Way, can aus do 3 that. Teilen None wurde of it. This proves 6, 8 Teile. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. 1, If 2, they're 3, coming 4, 5, together, 6, 7. that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Country? Das sieht irgendwie so aus Walter. Well, if we had all the answers, wie it wouldn't be exciting. Planet Now, oder would so, it? was das sein kann. Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new Dass wir dann noch jede Menge andere von den Teilen finden müssen. So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Okay, ich bin dabei. Wie geht's jetzt weiter? Das ist alles etwas viel. Ich muss erstmal den Kopf freikriegen. Was wisst ihr über die Artefakte? Was sind sie? Ich soll der Konstellation beitreten? Was genau würde das heißen? Was sind die Artefakte? Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, Die hat eine coole Stimme. you'll be part of solving that puzzle now.
Was genau würde das bedeuten, eine Konstellation beitreten? We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Never. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Okay. Dann, sure. Wie geht's weiter? You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Oha. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? Whee! You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Aus dem Staub, erreiche Level 5. Ein kleiner Schritt tritt der Konstellation bei. Nice. Ein Skillpunkt. Okay. Nee, das haben wir jetzt noch nicht geschafft. Das haben wir jetzt auch noch nicht geschafft. Okay, was machen wir jetzt nächstes? Boxen? Nee. Wohlbefinden? Nee. Social. Handel, Gastronomie, Überzeugen, Plündern, Dieb. Hm. Ich mach Sicherheit. Oder? Ja, komm, wir machen Sicherheit. Oh. Knacke 5 Schlösser. So. It's been quieter around here ever since Vladimir went to live on the iPhone 9. Matteo Katri. Ask if you've got questions. Speak up if you have ideas. We're all here for the same reason. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else. You matter too. Aber ihr seid es. You've done something really significant bringing that artifact here. Ich bin was Besonderes. Theological scholar by trade, but now Theologe. An explorer like you. It's really good to have you with us. Deswegen der Hut. Die Artefakte kamen alle aus Höhlen. Second one was on Kazal, buried the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? Naja, ob es jetzt die größte Entdeckung oder die potenziell größte Entdeckung, I don't know. Future will tell. Was hältst du von der Vision, die ich gesehen habe? I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but you know, if the label fits. Ich verstehe nicht, auf was du hinaus willst. Wenn sie etwas bedeutet hat, habe ich es nicht verstanden. Ich weiß, dass es wichtig ist, das spüre ich. Vielleicht werde ich einfach nur verrückt. Ich weiß nur, dass ich so etwas noch nie erlebt habe. Glaubst du, das war ein religiöses Erlebnis? Ich mache das zweite. Ich weiß, dass es wichtig ist, das spüre ich. It has to be, right? All of this is connected. We just need to figure out how and why. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Wie bist du zur Konstellation gekommen? Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history.
I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. Okay. Take care of yourself. Take care of yourself. Walter. Don't run from me. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. Ah. That's true. Wenn es eine Entschuldigung sein sollte, kannst du das besser. Oh, schon schlimmer beleidigt. Still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Spirenzchen. Oh, das Lord habe ich schon lange nicht mehr gelesen oder gehört. It would seem he made the right call this time. So, let's start over, shall we? Sure. Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation, and oft-times grumpy old man. Ich denke mal, das kommt vom Alter, ne? Thank you. Ich bin froh, hier zu sein. Achte in Zukunft einfach auf das Miesepetrige. Hoffentlich sind wenigstens die Drinks kostenlos. Ich weiß nicht, ob ich froh bin. Komm, wir machen das dritte. Yes, well, a stocked bar is a treat I think Constellation can afford. For now. But if you clean us out, you're on your own. Ach, du willst auch was haben. In addition to a place to stay, the Lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. Cool. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from a nearby planet, that is. Kein Problem. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. Was heißt das? Autarkie. Die vollständige oder teilweise Selbstversorgung eines Haushalts, einer Region oder eines Staates mit Gütern und Dienstleistungen. Wirtschaftlich autark ist ein Land, das alles selbst besitzt oder erzeugt, was es benötigt, oder das seinen Bedarf auf das beschränkt, was es selbst erzeugt. Also Selbstständigkeit. Ist ja das Englische, habe ich eigentlich verstanden, was er gesagt hat, aber dieses Fremdwort Autarkie, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe, hat es wieder ein bisschen kompliziert gemacht. So, was war jetzt? Ich hätte nicht gedacht, hier einen CEO zu treffen. Welche Rolle spielst du bei der Konstellation? Glaubst du, dass meine Vision eine Bedeutung hatte? Was ist Stroud Eklund für ein Unternehmen? We're most well known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud Eklund. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less than reputable vessels. They covet them. The bastards. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards, and those old salts are stuck in the glory days. Okay. Ich gedacht, hier einen CEO zu treffen. Funny thing about companies, you build one sturdy enough, it doesn't need you there all the time to prop it up. True. Stroud Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me time to devote to more esoteric pursuits. Ja, du hast halt ausgesorgt. I was captivated by the writings of Constellation's founder, Sebastian Banks. I finally decided to do something more than Ist das der Typ da mit der Sonne auf dem auf den Gemälde? Welche Rolle spielst du? Me? Why, I'm the wallet. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. Gesunde Einstellung. I don't have the daring of Ms. Morgan or the smarts of young Mateo, but I can make sure that they have the resources they need. And as you've now seen, those resources aren't being wasted. We're onto something big here. Naja, ich würde sagen, du bist... I'm not getting any younger here.
Me neither. Dann würde ich sagen, du bist halt der Allrounder von den beiden, ne? Von den dreien. Ich denke mal, du hast auch den Grips, weil sonst wärst du nicht so erfolgreich geworden mit deiner Firma. Und du wirst wahrscheinlich auch in gewissermaßen so verwegen sein wie Frau Morgan. Sonst wärst du nicht so erfolgreich, wie du jetzt bist. Und da sein, wo du wirst, ne? Glaubst du, dass meine Vision eine Bedeutung Up hatte? until very recently, I'd likely have dismissed it as, I don't know, hallucinations. But now, I'm not sure what to think. I don't suppose you have a history of this sort of thing, do you? Nope. Fitness, kerngesund, seit ich denken kann. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Na klar, ich sehe ständig Lichter und höre Musik in meinem Kopf. Ist Party ohne Ende. Ich habe mir in letzter Zeit nicht den Kopf gestoßen, falls du das meinst. Du meinst, ob ich sowas schon mal gesehen habe? Kerngesund. I'll take your word on that. I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we can all agree there's something unusual going on here. Frankly, this is the most exciting thing that's happened in years. Alles klar. Danke für die nette Unterhaltung. Until next time. This is all exciting, but there's really a lot. Sind eigentlich jetzt die ganzen anderen Missionen auch aktiv, weil das alles angezeigt wird? Nee. Pressure on us, isn't there? We have to get this right. So, dann sprechen wir mit Noel. Hope you've got your pen at the ready, Walter. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noel. It's really nice to meet you. Ich fand's viel aufregender, gegen die Piraten zu kämpfen. Bringing the artifact to us. Nonsense, Walter. Sarah hat was von einem Zimmer für mich erzählt. Ihr scheint viel über diese Artefakte zu wissen. Mich würde interessieren, ob es außer den Artefakten noch andere Dinge zu erkunden gibt. Die Vision, die ich hatte, was denkst du, was das war? Wie lange arbeitet ihr schon an der Sache? Well, Constellation's been around forever, more than 50 years now. But we only became aware of the artifacts recently. Barrett discovered the first one about 2 years ago, right under our noses. And he was the one who got this all in motion. It's a shame he isn't here to see this. Okay. Gibt es noch andere Sachen zu erkunden? Of course. There's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora or fauna, or a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. Oh gosh, no. I mean, that's flattering, but really, we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know, and that means a lot of work ahead of us. Wie kann ich euch helfen, noch mehr Erfahrung zu erbringen? Well, right now, nothing's off the table. Metallurgical analysis, chemical composition. I'm looking at everything. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. I don't know if it will help in this case, but the more we know about, well, everything, the better off we are, right? Speaking of, if you're gonna be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. You got it! Organisches Zeug, verstanden. Ich muss mich um wichtige Dinge kümmern. Wie können organische Ressourcen denn dabei helfen, mehr über die Artefakte zu erfahren? I can't be certain that they will, but more data points are always a good thing. I don't want to rule out anything that could provide a breakthrough. And if it sweetens the deal, I can pay. Pretty well, too. Walter's pockets may not be bottomless, but they are pretty deep. Ich habe organische Ressourcen für dich. Okay, let's take a look. Hab ich? Das gibt Geld? Okay. Oh, right, that.
If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something, an energy surge, some other phenomenon. Das haben nicht nur einfache Synapsen gefeuert, es bedeutet was. Es gibt also eine logische Erklärung. Was ich gesehen und gehört habe, kann nicht von mir. Barrett hat auch was gesehen. He did. At the time, well, it's Barrett. We weren't sure if he was kidding around. Clearly, he wasn't. Unfortunately, that's what a lot of people report in these situations. I'm not saying you didn't really see anything, just that it's really hard to determine after the fact. That's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. We're all in this together now, right? Okay. Sarah hat was von einem Zimmer für mich erzählt. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Cool. Right. So you've seen the library. Yes. My wife and I have something. Walter's quite proud of the collection. I'm told that but when I'm not Mateo here, has made I'm more than a few. distracted by Walter, sei leise, ich unterhalte mich. Gardens are out the doors there. If you need a moment of quiet contemplation. irascible. Emphasis on the quiet My part. wife is At therefore least beside me. usually. It is Let's head best upstairs. if I can dedicate my time to Sebastian our Banks, business. Constellation's founder, had this place built decades ago. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. So viel zu erkunden. Wow. So this is the bar. Usually no tender, so help yourself, within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. Eine It's been Kochstation. nice having the place so full. Oh, cooles Bild. Hehehe. Ra ra. Oh. Okay, this'll be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy! Thank you. Ein Lager. Herrlich. Chronomark Uhrengehäuse. Kann ich das auch wieder reinpacken? Lassen wir mal da liegen. Okay. Ist mein Bett? Nice. Okay, fangen wir mal hinten an. Kartendeck. Hammer. So, das scheint ein altes Gerät zu sein. Hier trainiert jemand. Ich würde dann eventuell behaupten, dass das der Raum von Bennett war. Pharmazeutisches Labor.
Das könnte eventuell Noel sein? Ach, sind die hier auch alle miteinander verbunden? Echt? Das scheint sauber zu sein. Das hat so einen gewissen Zen-Vibe. Also das wird wahrscheinlich Matteo sein. Okay, hier haben wir ein Klo. Ah. Der folgende Auszug stammt aus einer SN-Reportage von 2283 über den beinamen Zusammenbruch der Konstellation. Obwohl die Bedeutung der Konstellation unter den Intellektuellen von New Atlantis ausgiebig diskutiert wurde, war das Verschwinden des Konstellationsgründers Sebastian Banks ein Schlag, der in den Augen vieler das Ende der Organisation besiegeln würde. Tatsächlich schien die Auflösung der Konstellation unmittelbar bevorzustehen, bis Chloe Bao im letzten Moment ihre Stimme änderte und damit den Fortbestand der Gruppe zumindest vorerst sicherte. Ebenso wie ihre völlig unerwartete Ernennung zum Vorsitzenden. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier Walter ist. And I have no clue who this is. So, das war mein Raum. Das haben wir ja festgestellt. Oh. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute hier insgesamt sind, die hier zugehören. Ja, dann würde ich sagen, haben wir hier alles erkundet oben. Was geht noch höher? Oh. Oh, es wird hell. Sonnenaufgang. Okay, das ist jetzt das Dach, oder was? Mehr nicht? Komme ich da rauf? Die Loge. Okay, dann war unten noch eine Tür. Oh. Oha. Waffenwerkbank. Anzugswerkbank. Industrielle Werkbank. Werkzeuge. Konstellationsauftragsbörse. Pharmazeutisches Labor. Oh, hier ist auch wohl jemand. Credits. Meins. Hier haben wir noch ein Klo. Das sieht nach einem Lager aus. Unterdeck. Nee, verdammt. Warum drücke ich immer direkt F? Oder E. Whatever. Okay. Stand clear. Aha. Nice, nice, nice. Okay, Leute. Dann, nehmen wir das hier mal mit. Dann mache ich hier für heute Feierabend. Kurzer Stream, ich weiß. Nicht mal ganz so 4 Stunden, aber egal. Wir machen hier morgen weiter. Es macht mächtig Spaß. Wir haben heute die ersten Quests erledigt und wir haben schon fleißig Kohle verdient. Wir sind jetzt schon bei 36.627 Credits. Wir sind Level 5. Und wir haben mächtig Spaß zu erkunden und zu looten, ne?
Von daher machen wir hier morgen weiter. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft schön alle und habt einen erfolgreichen Start ins Wochenende. Von daher, lasst es euch gut gehen. Das soll es gewesen sein und bye bye, bis morgen.